I have come back with another idiom, but I'm not presenting this video in my usual background. I'm in my garden. අද මම ඔබට idiom එකක් ඉදිරිපත් කරන්නේ මගේ සුපුරුදු වටපිටාවේ ඉඳලා නෙමෙයි. මම ඉන්නේ මගේ ගෙවත්තේ. The reason is the idiom I'm going to introduce to you is related to gardening or horticulture. Horticulture. What is that? The art of garden cultivation and management. Horticulture කියලා කියන්නේ ගෙවතු කළමනාකරණය ගෙවත්තක් වගා කරගන්න කලාවට. The idiom is to nip in the bud. It is to nip in the bud. It is something like this. To nipping in the bud means something like this. Now look at this. This is a flower bud and I am going to nip it in the bud. Now I have nipped it in the bud. මේක මල් පොහොට්ටුවක්. මම මේක දැන් අයින් කළා. කඩලා දැම්මා නිය පොට්ටුව. So a bud is an immature flower or even an immature leaf. I have nipped it in the bud. Bud එකක් කියලා කියන්නේ නොමේරු මල් පොහොට්ටුවක්. එහෙම නැත්නම් කොළයක්. Then what is it? What happened when a bud is picked off? මොකද වෙන්නේ? දැල්ලා මල අයින් කරපුවා. Its growth is hindered. If it is a flower bud, there won't be a flower again. Though this quirky or little odd idiom comes from the garden, its idiomatic meaning is something else. මේ idiom එක ටිකක් අමුතු. quirky අමුතු idiom එක garden එකට සම්බන්ධ වුණාට ඒකේ අර්ථය චුට්ටක් වෙනස්. The meaning of this phrase is to stop some potential problem or issue before it develops further and becomes more problematic. මේකේ තේරුම කිසියම් දෙයක් මුල් අවස්ථාවේදී ගැටලුවක් බවට පත් වෙන්නේ ඉස්සර serious problem එකක් බවට පත් වෙන්නේ ඉස්සර මුලින්ම අයින් කරලා දානවා. Okay, think of this idiom in a broader perspective. මේක ටිකක් ගැඹුරින් හිතන්න. When a teacher notices some bad behavior developing in a student, wouldn't the teacher try to stop it before it takes root in the student and grows into some problem? ගුරුවරයෙක් දරුවෙකුගේ ගැටලුවක් මුල් කාලෙදීම දකින්නකොට ඒ ගුරුවරයා එම දරුවාගේම ගැටලුව මුලින්ම නතර කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැද්ද? Right. The teacher does it. And the parent, father, mother also would do the same. So to dip in the bud is a very popular idiom and we can use it in our daily conversations with the meaning that I have explained. And let's study some sentences and examples how we can use it in our daily conversations. Many serious illnesses can be nipped in the bud if they are detected early. Many serious illnesses can be nipped in the bud if they are detected early. බොහෝ බරපතල රෝගාබාධ මුලින්ම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒවා කල්ැතුව හඳුනාගත්තොත්. Many serious illnesses can be nipped in the bud if they are detected early. Second example. We must nip these financial matters in the bud before we run into problems. We must nip these financial matters in the bud before we run into problems. මෙම මූල්‍ය කාරණා මූල්‍ය ගැටලු මුලින්ම අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒවා බරපතල ගැටලු බවට පත් වෙන්න ඉස්සර. We must nip these financial matters in the bud before we run into problems. If you see some bad habit developing in your child, try to nip it in the bud immediately. That's a good advice for your parents and for teachers, everyone. If you see some bad habit developing in your child, ඔබ දුටුවොත් ඔබේ දරුවා තුළ යම් නරක පුරුද්දක් develop වෙනවා, වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. Try to nip it in the bud immediately. ඒක වහාම
මුලින්ම අයින් කරලා දාන්න. Bad habits in children must be nipped in the bud. Bad habits in children must be nipped in the bud. දරුවන්ගේ නරක පුරුදු මුලින්ම අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. Must be nipped in the bud. If I had known their plans, I could have nipped it in the bud. If I had known their plans, මම උන්ගේ සැලසුම් කල්ලාතෝ දැනගෙන හිටියා නම් I could have nipped it in the bud. මට ඒක මුලින්ම අයින් කරලා දාන්න තිබුණා. මේ ඒක වෙන එක නවත්ත ගන්න තිබුණා. Next. The army nipped an attack in the bud by arresting the group of terrorists. The army, හමුදාව, nipped an attack in the bud by arresting the group of terrorists. ත්‍රස්තවාදීන් කණ්ඩායම අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් යුද හමුදාවට පුළුවන් වුණා ප්‍රහාරය මුලින්ම වළක්වලා දාන්න. The army nipped an attack in the bud by arresting the group of terrorists. Next. The workers demanded a pay hike, but the management nipped it in the bud. The workers demanded a pay hike. කම්කරුවෝ වැටුපක් ඉල්ලුවා. But the management nipped it in the bud. නමුත් කළමනාකාරීත්වය එය මුලින්ම අයින් කරලා දැම්මා. Nipped it in the bud. Then inflation will go up unless the government nip it in the bud. Inflation will go up. උද්ධමනය ඉහළ යාවි. Unless means if not. The government nip it in the bud. රාජ්‍යය එක මුලින්ම අයින් කරලා දැම්මේ නැත්නම් ඉවත් කර නොකළොත් පියවර නොගත්තොත් ඒ වළක්වන්න. Inflation will go up. උද්ධමනය ඉහළ යාවි. Dengue is raising its head. Dengue is raising its head. The health authorities have to nip it in the bud before many valuable lives are taken away. Before it takes away many valuable lives. Dengue is raising its head. Dengue is also maintained. The health authorities have to nip it in the bud. සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට සිද්ධ වෙනවා ඒක මුලින්ම නවත්තන්න. Before it takes away valuable lives. ජීවිත ඩෙන්ගු ජීවිත වටිනා ජීවිත අරගෙන යන්න ඉස්සර. It's a long sentence but nice one. Next. If the financial problems are nipped in the bud. If the financial problems are nipped in the bud, the country will develop soon. රට ඉක්මනින් දියුණු වේවි. If the financial problems are nipped in the bud, ආර්ථික ගැටලු මුලින්ම අයින් කළොත් රට ඉක්මනින් දියුණු වේවි. My last example. The unions were planning a strike, but the authorities nipped it in the bud. The unions were planning a strike, but the authorities nipped it in the bud. Unions. What are unions? වෘත්තීය සමිති. Were planning a strike. වර්ජනයක් සැලසුම් කරමින් සිටියා. But the authorities nipped it in the bud. නමුත් authorities බලධාරීන් nipped it in the bud. මුලින්ම අයින් කරලා දැම්මා. මුලින්ම නතර කරලා දැම්මා. Well, watch this video over and over again. Listen to the examples I have given to you. And I hope that you will be able to use this beautiful idiom in your day-to-day language too. And I hope to come back with another idiom very soon. Don't forget to subscribe the channel for more updates. Goodbye.